ஓகேவா? மற்றபடி வேற என்ன சவுண்டு கிவுண்டெல்லாம் கேட்குதா கேட்கல? கண்டென்ட்டு லைவு கிரியேட் ஷேரபிள் லிங்க்கு இது முடிஞ்சா டிஸ்கார்டு முடிஞ்சா ஷார்ட்ஸு கிரியேட்டு கோ லைவு ஷெடியூல் ஸ்ட்ரீமு கிரியேட் அ நியூ ஸ்ட்ரீமு மெசேஜ் வந்துருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு பப்ளிக் பிளாக் கோப்ரா ப்ரோ. இரு ப்ரோ, வெர்டிகல் ஸ்ட்ரீம் ஆன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. சாப்பிடல ப்ரோ, இனிமேல் தான் சாப்பிட்ணும். நீ சாப்பிட்டியா ப்ரோ? கேசிமீரோ இருக்குன்னு நல்ல கார்டு இருக்குது, அதனால தேவையில்ல. என்கோடரை போய் கனெக்ட் பண்ணணுமே. ஓகே தலை. ஓகே பாஷா பாய், பிரச்சனை இல்லை. இன்னிலேருந்து பாஷா பாய்னு கூப்பிட்றேன். வாங்கண்ணே, 5 மணிக்கா? போ. ஆள் யாரும் இல்லை, வேணும்னா நம்ம 2 பேர் மட்டும் வேணா பிக்கப்பில் போய்க்கிறோம். சக்தி வராரா? எனக்கா? ஓகே, பார்த்துக்கோ. நான் என்ன டிரைவர் யாருன்னே அவன்கிட்ட சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். என்னது? இல்லை, தௌஃபிகை கூப்பிட்றதுக்கு. யார் போகிறதுன்னு தெரில. இப்போ அவங்க சாயங்காலம் தான் வரான். சயிர் ஆண்காலு முனீர் போனார்னா நீ போக முடியாது. அதனால தான் யாரும் போகணுமான்னு கேட்டேன். இல்லைன்னா நாளைக்கு சாயங்காலம் மத்தியானம் வரையில தான் போகணும். லூலு மால் ப்ரோ, வாரம் சமைக்கிறதுக்கு போயிட்டு நம்ம ஊர் சந்தை மாதிரி. குறைஞ்ச குழப்பம் இல்லை. இங்கெல்லாம் நம்மலாம் குடிக்க முடியாது ப்ரோ. சரி, ஓகே. நான் டீட்டெயில்ஸ் அனுப்பி தரேன். இல்லை, இது எமிரேட்ஸ் என்பிடி. இங்கே கொடுத்தா மதி. கிரெடிட் கார்டு பில் அடைக்க விஷயம் இப்போ கொடுக்கா எங்கோட்டு கொடுக்கான்னு. டிரைவர் இருந்தால் போவோம்.
சரி சொல்லுங்க சொல்லுங்க, அது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, நம்ம பசங்க தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. பெட்டு போய் நான் ஃபுல்லா பெட்டு போய் எங்க போய் பெட்டு குழியாங்கிறேன். அதான் புதியது வாங்கி தரேன். എന്ത് കണക്കിലാണ് പൈസ വരുന്നതെന്നും. ഏപ്രിൽ 10 പോയി മെയ് 9 വന്നു. ശരി എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് മെയ് 9 20-ആം തീയതി ரியாஸா 19 സാലറി വന്നപ്പോൾ 1500 വന്നു. 15 ദിവസത്തേന് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴത്തത് അത് ഈ 15 ദിവസത്തെ മെയില് 15 ദിവസം എനിക്കറിയില്ല. ஓகே 9 மேட்ச்சில் 12 பாயிண்ட். ராஷிதா എത്ര വന്നിട്ടുണ്ടോ உங்களுக்கு? എത്ര വന്ന്? 1700 വന്നു. സാലറി എത്ര? 3 അല്ലേ? 1000 രൂപ കിട്ടാക്കിയാ 10 ദിവസം പോയാ? ஐயோ இந்த டீம் எடுத்துட்டு வந்துட்டானா? போயிட்டு வந்து நமக்கு 2 மந்த் பகுதி சாலரியா? அப்படி இல்லையோ, ஒரு மாசம் சாலரியிலே மாறும், பாக்கி ஃபுல் மந்த் கிட்டூலே. நீங்கள் எப்போ ஹாஃபில் போனீங்களா? ஆமாம், அப்போ ஹாஃப் தான் கிடைக்கும். இப்போ இந்த மந்த்து 15 டேஸுக்கு ஹாஃபு, அடுத்த மந்த்து 15 டேஸ்க்கு, அதுக்கு அடுத்த மந்த்து இந்த மந்த் இப்போ வந்தது வந்துருக்கும். இப்போ வந்தது ஹாஃப் வந்திருக்கும். இந்த மந்த் விட்டு கரெக்டாகிட்டு வருது. அதுக்கு இன்னும் 30 நாள் இருக்கே. சிஎம்எஃப்ஆவா? இப்போ ரைட் பேக் யார் இருக்கா? வெயிட் நோக்குறது ரஞ்சித்தே. நான் லைவ்ல உண்டு யூடியூப்ல. நீங்க தான் பே பண்ணி ஆள்கார் வாங்கல. அப்ப ஐடி எந்தாய்? ஆர்பி என்ன பண்றது? ஓகே ப்ரோ, அடுத்த மேட்ச் ட்ரை பண்ணோம், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. അതിപ്പോ വേറെ നോക്കണം. കൊടുക്കാം. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. There's the whistle. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Joshua Kimmich. In many ways, the ultimate modern fullback in that he contributes just as much offensively as he does defensively. He seems to have a great instinctive understanding of when to move forward, and that means he rarely gets caught out of position on the counter-attack. He should be a key player for this team. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. And here's Messi. Messi!
Perilously close. ഫോണെല്ലാം വാങ്ങിയാലോ പിന്നെ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാ ഫോൺ Messi. Oh, he's onto this. And he's there to clear it. അയ്യോ He's a sharp little ball here. He's got plenty of space out wide here. Ball in towards the middle. ഡീറ്റെയിൽസാ ലൈവിൽ ഇருக்கு நான் முடிச்சு அனுப்பிச்சிடுறேன் ஒரு மணி நேரம் RZ with the corner. There first. Oh, great leap! He doesn't look too happy with that. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. தெரியல நீ எப்போ சொன்னது எப்போ என்கிட்ட Just eases him off the ball. Now it's Neymar. உனக்கு எதுக்கு என்ன அக்கௌண்ட் Milan have had plenty of possession, but few, if any, genuine chances. அது கேபி இது என்னது இது அப்டேட் Plays it across. நல்லா அறியா Lizarazu. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Adams. Now he's off and running. He can run onto that. It's out for a goal kick. Lizarazu. Bruno Fernandes. Bernardo Silva. Looking to play him in. This looks promising. Oh, just skips past his man. Kane was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. Otto. Header! He's beaten the keeper, but hit the post. Bernardo Silva is always looking to break lines. Now it's Neymar, and it's Bruno Fernandes. Looking for the run. Can he get it through? RZ are looking to break at pace. He's under a lot of pressure there. Vinicius Junior unable to make it happen for all his good intentions. பெரிய பிரச்சனையா இருக்கே கடவுளே Lizarazu. நீ ஏதோ ஸ்ட்ரீம் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா பண்ணலையா And it's Bruno Fernandes. He's had a fair tumble under that challenge. And the referee has blown for half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for lack of trying. Some first-half thoughts? I think they can be very happy with the flow of the game so far. They're moving the ball around very nicely. They're creating opportunities too. They must need to find a way to add that touch of quality in front of goal, that extra clinical edge. So at the halfway stage, we still have deadlock. The score 0-0. അഞ്ചാളുടെ അളവ് ലാസ്റ്റ് ഒരു മാസത്തെ പെൻഡിങ് വന്നു എന്റെ സാലറി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അടച്ചു അതിന്റെ സ്കോർ മൊത്തത്തിൽ 300 രൂപ പിന്നെ ഞാൻ ആ 300 രൂപയ്ക്ക് വേറെ ഫോൺ അടിച്ചു അയാൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അങ്ങ് അടച്ചു പിന്നെ സ്കോർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് Both sides defensively robust up to now. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And this is Shevchenko. He might be in here. He shoots! And a neat finish. It is an explosive start to the second half. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. And in a trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here.
AZ are in front now. The game's only goal. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number 1 contender, and he's done it again. Milan still this single goal behind. He has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Where it came from. Well, the run has been sold a little bit short there. AZ clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Bruno Fernandes. It's a promising position. He's found a way through. Bruno, can he finish? It's in he goes again. Oh, and that one's done no damage in the end. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Still no way through. The defending here is resolute. Tries from a long way out. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. Oh, super ball! Now it's Bernardo Silva. Lovely pass, but can he get there? He's picked his way through, and it's Bernardo Silva. He's having a hit! Oh, and that should have been two. Well, the keeper's failure to push here. Going 2 down at this stage would have made it an awful long way back. AZ have their second corner now. He's rising! Could have won it there and then. He knows that. Oh, he knows it. Well, he's clearly feeling that he could pretty much have the job done. He may well get another chance, you know. Milan are running out of time and out of options. Yeah, it's not looking good, Peter. Never say never, though. Now it's Mbappe. Played in by Robertson. Well, we've seen much better choices than that. That always looked like the wrong one. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management. Bernardo Silva. Bruno Fernandes. Izarazu is one of the key ingredients in the team's attack. That's that, the end. Quite a game. அதெல்லாம் ஓகேப்பா நான் என்ன கேட்குறேன்னா இப்போ அவர் 2000 தினம் திருச்சிக்கிட்டு ஒரு ஆள் பறையுது அவர் செய்யுது நான் அந்த பறையிற ஆள் பறையாத விட்டு போய் என்ன செய்யும் ட்ரேடிங்னா முதல்ல படிக்கணும் அதை விட்டு இப்படி சும்மா ஒருத்தர் சொல்றானேன்னு செஞ்சுக்கிட்டு ചെറിയ ഫണ്ട് ചെറിയ ട്രേഡൊക്കെ പിടിച്ച് അത് ശരിയാ അയാൾക്ക് ഒരു പണിയില്ല വണ്ടി എടുത്ത് ഓടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ நீ பாரா $2000 இட்டு கிட்டத்தட்ட $2000 வச்சுக்கோ அது போக 500 திரம்ஸுக்கு ஃபோன் வாங்கி எத்தனை பைசா உங்கள்கிட்ட இப்போ உண்டா அவருக்கு டைம் ஓட்டியே கிட்டும் உனக்கு கிட்டும் அன்னைக்கு 3 மணிக்கூர் நான் இன்னும் ஆன் கால் போயிட்டு வந்தேன் 4 மணிக்கூர் அவர் 4 மணிக்கூர் இட்டு கொடுத்தா அவருக்கு டபுள் ஓவர் டைம் கிடைக்கும் எனக்கு எதுனால 4 மணிக்கூர் 1008 கேலியும் மயிர் வரும் அபுதாபிக்கு 10 மணிக்கூர் ஓவர் டைம் அவருக்கு நமக்கு அത്ര ஒன்றும் இல்லை நம்ம தள்ளி இருப்பேன்
The noise is just about reaching a crescendo here Tap, as tap, these two tap, tap sides get coming. ready to Yeah, lock for Emre, horns. This is football at its finest. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. எல்லா டைமும் கட் ஆகாது. There's the whistle. So there's Massimo Otto, bit of an unsung hero perhaps, but certainly an integral part of an Italy side that conquered the world and a European champion for his club. Yeah, and he did all that by being the picture of consistency and hard work, the way he nullified the threat of some of the biggest names in the game during his heyday, and that was really impressive. I remember a lot of those performances very well. எங்க வரானு ஸ்பீக்கர் அவட Otto kept his eye on it, and he's there. He played right into his path. എന്ത് മനസ്സമാധാനം പെണ്ണ് കിട്ടി പെണ്ണ് കൂടെ ഫുള്ളാ പേസുവാ And he's worked it through. Mbappe, and he's No, managed to get poda free. Maire. And a chance! ஒண்ணும் கிடையாது நீ எனக்கு 600 ரூபாய் நான் உனக்கு மாத்தி சொல்றேன் His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. So, a breakthrough already. Manchester United are behind here, despite their domination of possession. Cannavaro kept aware, and it is reclaimed easily. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Xavi Alonso, now it's Drogba. நல்லா வாயில வச்சிருக்கான் And here's Shevchenko. ஏண்டா அவர் 300 பவுன் வாங்கி வச்சிருக்காரு திடீர்னு அவர்லாம் சொல்ல மாட்டேன் நான் Oh, that's well spotted. Quality ball. பவுடே தங்கடா வெட்ட Opts for safety. And Guti! ஏய் പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം അന്ന് തനിക്ക് നാണമുണ്ട് 30 വയസ്സായി അന്ന് 20ാമത്തെ വയസ്സിൽ വല്ല പെണ്ണിനെ വിളിച്ചിറങ്ങി നല്ല കോടീശ്വരി ഒരു പെണ്ണിനെ വിളിച്ചിറങ്ങി ഒരു 100 പവൻ മേടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് ഇരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 2 കോടി രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ 2 കോടി ഇപ്പൊ അഗോരിക്ക് എന്തായി Now it's Dani Olmo. He's picked his way through. Mbappe swings in across. Albert Ferrer can get it clear. $50 പൗൺ 50 ലക്ഷം 50 പൗൺ 70 60 ലക്ഷം ഉണ്ടാ 1,50,000 രൂപ Didn't do an awful lot wrong, to be honest. Now it's Schneider. Schneider. Oh, he's played it in low. And he's quick to get rid. Drogba. Madrid have got it back and they'll have another go. Dani Olmo. Schneider. Guti. And it's Beckham. Looking tiny in possession here. Here's a shot! It's loose now and they want to get it back. It's a decent watch, a frantic watch. It is half-time. There's been no shortage of industry or and inventiveness perhaps the only things lacking. Manchester United unable to get back onto level terms before half-time. They trail 1-0. എന്ത് ചെയ്യാന് ഇതെന്നിക്ക് മെസ്സേജ് ഇപ്പൊ മെസ്സേജ് But thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. And we are back underway. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. And Shevchenko! ഗോൾ And it's in! They have hauled themselves right back into it.
Well, they were அவங்க starting அப்ப to look மெடிக்கல் பில் எல்லாம் எடுத்து more கொண்டாந்து அவர்கிட்ட threatening, கொடுப்பா. Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. Manchester United restore parity. Well, this is to be expected, Peter, when you've got... Oh, he's had a shot! Well, now it's a race for the ball. And he's there to get it away. And here's Drogba. Picked out, shapes to shoot! எப்படிடா விட்டுறீங்க? Well taken goal. And they've got their lead back. Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. Well, this is what we've been waiting for. Albert Ferrer has a look and plays it forward. Guti going face to face with his great rival. Guti! அட பீடைய. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. He's going for goal! அடச்சை. Denied by an instinctive நல்லா save. ஊம்பிட்டு Schneider clearly thought he had the beating of the keeper. டாடி வேற. Looking for options for movement. Mbappe WMS பாஸ் ஆன டேய். கொஞ்சம் நியாயமா பேசுறா. இன்னடி WMS தானே பாஸ் ஆயிருக்கு. இன்னடி பேனல் அசஸ்மென்ட் போ. assist to his name. Nicely aimed pass. Pass somewhat off target. Well, நீ there's 4 ரூபா plenty ஜோதிக்கடா to 7 ரூபா like ஜோதிக்க about அப்ப. this ஏங்க approach. EX முடிச்சிருக்க. Keep நான் up அப்ப the எத்தனை way, ஜோதிக்கானு? eventually things might change for you. உனக்கு 4 ரூபா வரட்டே. பிரச்சனையாக்கு. Passing is crisp and sharp. உனக்கு கொடுக்கட்டடி யாரு? Manchester அதான் உனக்கு United கிட்டத்தட்ட will நாடு be பரையுது just கிட்டத்தட்ட about நாடு done பரையுது here. இல்ல. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns on. Now it's Mbappe. Space for him to turn and look. Cross goes in there. And he's there to clear it. Shot, surely! Just not quite happening And for nothing him to just do, now. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel நான் they're upping the ante here. நான் கிரெடிட் கார்டு எப்போ வாங்கினா அப்பல இருந்து நான் பைசா எல்லாம் நாட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருது. எதுக்கு? அது இருக்கிற இடத்துல எனக்கு சோறு திடுகிறது. Substitution for Manchester United. பேட் இருந்துரும். So we have movement on both benches. Number 15, Guti. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Iniesta. Number 3, That's Petit. Pass is coming off in quick succession here. number 22, We are into overtime. Now it's Mbappe. Messi. Number 21, Vicious ball here. Cristiano Oh, it's not gone Ronaldo. well. Number 11, Iniesta. Number 10, And that's it. சார்ஜ் பட்ட பட்டன்னு தீர்றாப்ல. Manchester என்னாச்சு? United can justifiably find this a hard one to swallow. They gave it their all, but ultimately they have fallen just short against an opponent prepared to go toe-to-toe and until now the I'd end. just like to read ட்ராக் out குறைந்துகிட்டே இருக்கு. ஆ ம் ഇവന്റെ കുട്ടോണിയുടെ 10 തീയതിയാണ്. ഇവിടെ വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. 3 SS வைக்க முடியும். ஆனா ஒரு കൊടുത്താലോ எடுத்து அந்த டிவி போடுவோம். വേറെ ആർക്കെങ്കിലും 500 രൂപയ്ക്ക് അടിക്കാൻ എന്നിട്ട് ജോലിക്കാർ 250 പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ മാത്രമാണ് വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ കൊടുത്തല്ലേ
கம்பெனி ஏற்கனவே உங்களுக்கு கொடுத்துருணும்ல, பின்ன இந்த பிரச்சனை. என்ன இன்னைக்கு இப்படி மோசமா போயிட்டு இருக்கு, வெயில் வேற விட்டு வெளுன்னு வெளுக்கிறாப்ல. நைட் பாட் ஆன் ஆகலையா? Neymar. அவுட் போயிடா. தூக்கி தூக்கி போட்டு சாவடிப்பானே கடவுளே. ஏன் இது வரல சார்? So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Manchester United against Iraq. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. இப்போ நீங்க பிஸியா இல்ல, நம்மள கண்டுக்கிறது கூட இல்ல. இப்போ ஆளு என்கேஜ் ஆயலோ, நம்மள கண்டுக்கிறது கூட இல்லங்க. Franco Baresi still to this day the ultimate benchmark for anyone of a defensive mindset. Well, I'd be hard pressed to name anybody who got close when it comes to reading the game as well as him. He leads by example, always timing his challenges to perfection and knowing instinctively when to bring the ball out of defence. It's almost like having a defender and a playmaker combined. Yeah, அதுல வேலை செய்ய மாட்டேங்குது, சுத்த போறான். He's picked his way through. ஒற்றது ரைட் கார்டு இருக்கா, பெட்டி வந்து ஒட்டிட்டு பாப்பல. ஓடுங்கடா, And they can ஓடுங்கடா. counter here. Shevchenko powering forward here. He's found a way through. And the finish! Hey! Well, that's a fair try, but just off target. Guti is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. Pass somewhat off target. Oh, well played, well sorted out. And it's Salah. No goals as yet. Well, that has not gone well. Oh, good spread. Tries to pass it through. Space for him to turn and look. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Hello, friend. நைட் பாட் இப்போ தான் ஆன் ஆயிருக்கு. It's a pretty loose pass. Lovely pass, but can he get there? And smartly reclaimed. Goes for the shot! எப்பறா எடுத்து போறீங்க? Every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Vankkam standing over it. Terrific effort! Goal, 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 goal. A wonderful delivery. அடிச்சாச்சுல All கோல். they needed was a touch. He did so well there, Right, correct, attacking the correct, ball correct, the way he correct. did. He got a strong forehead behind that one. Manchester United have broken through. It's 1-0. And Torres! Now, who's going to be first to this? De Bruyne. Oh, we expected better, and so did he. Guti. Vankkam! இப்பலாம் அடிச்சவனடா, நீ ஒழுங்கா வந்து Certainly அடிச்சாலே not what he போதும். had in mind.
Beckham probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. This is a promising build-up. And he cuts out the supply. And the pass is intercepted. And it's Guti. De Bruyne. Could move up a gear here. The pressing's intense, and it's paid off. Manchester United can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Adams gets across to intercept that. Not the most accurate pass. Costa Curta. Some intricate passing, looking to progress the ball. Played back towards his own goal. There will be 1 minute Now it's Torres. Vankkam எப்படி ஸ்டன்னிங் ஷாட் அடிக்குது டைம் எடுக்குதுங்க That is that. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Manchester United coming in at half-time, leading by 1-0. Please keep your eyes on your I think children. on the whole the team linked up very well and has been organised. Hence their position. They can afford to be a little braver with the ball, I think. Something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. Manchester United have played well here and they have the all-important lead. It's 1-0. Substitutions taking place. And here is the first touch of the second half. Manchester United can do themselves a massive favour by grabbing another one here. Challenge just a bit on the firm side. Can he get on the end of this? Shapes to shoot! செக் அதெல்லாம் முடிச்சு And போட்டுருவாங்க he has kept it out somehow. Foden is offering a right smile there. Passing is crisp and sharp. Beckham. And Beckham! Vankkam That was mighty close. A poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Iraq are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. The attendance for this Shevchenko. match was So, Jim, what are you thinking? 71,898. Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Guti. Looking to pass their way up the pitch. He's had a shot! எப்படா Denied by an instinctive save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And it's Guti. Fernando Torres. Nicely worked. Shevchenko! Oh, that was a brilliant save. Shevchenko clearly thought he had the beating of the keeper. Manchester United have turned up with a human blockade. This is top defence. Just about up to 75 minutes. He'll try from distance! And collective relief etched on the faces of the defenders. It's really well read here, but having done the hard part, he'll be slightly disappointed not to make more of it. Akanji with the slide tackle there. Now it's Kimmich, spread out to the left, and he's picked it up out wide. He has found the way through. Played in by Sané. Costa Curta getting this one clear. Iraq really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Spread neatly. Look at the space. It shoots! விட்டானோ Oh, கோல் has fallen kindly here. எப்படி விட்டானோ பாத்தீங்களா They have stolen level at the last. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That has been drummed Varesi into him vedikappa. from such an early age, Peter. It almost came as second nature. He saw that the Chin keeper couldn't hold on to it, and he's there in a flash. அஞ்சு நிமிஷத்துல இந்த டீமை வச்சு ஜெயிக்க முடியுமா கஷ்டம்தான்
Substitution from Manchester United. Number 10. Manchester United are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. So all square with almost no time remaining. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank. Angadi public goal celebration. Amazing! So is that it? Is this the moment they stole it? Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. And very quickly, And that Winner, is it. winner, The chicken referee dinner. has seen enough. Manchester Manchester goal. United have emerged victorious in this match of thrills. The odd goal ultimately proving... அடுத்த மேட்ச் போமா. எட்டும் இல்லையா அவனுக்கு? ஐயோ கடவுளே. எடா ரஞ்சிதே 199. வேற வேக்யூம் பண்ணணும். ஆப்பனண்ட் எப்படி இருக்காப்புல? 7 பேர் கீழே இருக்கானோ, 8 பேர் கீழே, 3 பேர் மேலே. பிக் கவுண்டர் ஆடுறாப்புல. வேறு என்ன பண்ணுறது? கஷ்டம்தான். என்ன ஸ்ட்ரீம் பார்த்துக்கிருக்கவங்க யாரும் பேசுகிற மாதிரியே தெரியலை. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. சுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சா? விளங்குன மாதிரி தான்டா. There's the whistle. Serginho, now he is quick. Rapid, Peter, absolutely rapid. I suppose if there was such a thing as a model Brazilian fullback, he'd be... பவர் ஓவராக கொடுத்துருச்சு. And over, just. He's not happy, and you'd expect that, but at least there's plenty of appreciation for what was a genuinely fine effort. எனக்கு நெட்டில் அவனுக்கு சிறப்பு. He's had it taken off him. That has not gone well. Oh, good-looking ball. And it's Guti. Looking to pass their way up the pitch. Mateus, Costa Curta, promptly onto that, and that is that. And that's really well manoeuvred. Oh, there's a probing ball. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. நான் அவன்கிட்ட ஷூட் கொடுத்து எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு?
Van Nistelrooy was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Some intricate passing, looking to progress the ball. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Knocks it into space. Van Nistelrooy unable to make it happen for all his good intentions. ஆடாச்சே உள்ள போல. Guti! VGT7 தமிழன் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? Quite a touch too. Guti certainly made the right decision there to hit it first time. I had the feeling he might try it the way the ball சொல்லுங்க ப்ரோ, arrived. எப்படி போயிட்டு இருக்கு எல்லாம்? Beckham. Manchester United have had plenty of possession, but few, if any, genuine chances. Oh, he's been caught napping. ஆஃப் சைடுல It's Vieri! Goal! Inter! எப்படி அடிச்சான்? And Inter நான் காரைக்குடி ப்ரோ. ஆனா இப்ப வேலை பார்த்துக்கு இருக்கிறது கல்ஃப்ல வேலை பார்த்துக்கு இருக்கேன். The finish sumptuous. நீங்க எந்த ஊரு ப்ரோ? Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real FIFA மொபைல் முன்னாடி விளையாண்டது, இப்போ எனக்கு அது விளையாட பிடிக்கல. Inter Milan have நிறைய penetrated வெறும் for the ஈவென்ட் தான் first வருது, time. வந்து கேம் பிளே குவாலிட்டி அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அதனால அதை விட்டுட்டேன். Things are far from done here. நான் அதை There's விட்டுட்டேன். never a good time to be caught out. பிஎஸ்ல ஓகே, பட் இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு லெவலுக்கு மேல இதானதுக்கு அப்புறம் Now it's Guti. Guti will not want to lose out here, not against this opponent. And here's Van Nistelrooy. Van Nistelrooy! மதுரையா? ஓகே ஓகே, Delicious! நம்ம ஊரு தானே நீங்களும்? Really is a finish of the highest order. And once more we are all square. You score, we score. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Well, when it's pieced together as ஊர்ல இருந்து 1.5 மணி efficiently as நேரம் தான், that, பைக்ல it's போனா 1 மணி a நேரம் joy தான் to watch. நம்ம ஊரு. So they have it all to do again. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Beckham. Schneider. அடப்பா இவங்க ப்ரோ. ஓகே, வாங்க பிரச்சனை இல்லை. நம்ம அவ்வளோ பெரிய பிளேயர்லாம் இல்லை, சும்மா பார்க்கலாம். No, that's been intercepted. And the referee has blown for half time. இன்னும் ஒரு ஹாஃப் இருக்கு, ஒரு ஹாஃப் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன். Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half time. What have we learned from the first 45 minutes? Manchester United will be pretty happy with the way they've performed so far. They remain calm after going behind, and they were able to raise the intensity, get their equaliser. So this isn't bad at all. So all square at half அப்புறம் என்ன time. ப்ரோ, படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா, Each ஒர்க் side பண்ணிட்டு matching the இருக்கீங்களா? other blow for blow. எப்படி போயிட்டு இருக்கு எல்லாம்? ஊர்ல வெயில்லாம் எப்படி இருக்கு? Inter Milan get the second half going. Manchester United clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. கூட்டி நீ ஓடி The இருக்கணும்டா. most accurate pass. Van Nistelrooy is sporting a guilty look after that. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Passing is crisp and sharp. Fernando Torres really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Beckham. ஓகே ப்ரோ. So உங்களுக்குலாம் Jimmy, ஸ்கூல் the லீவ்ல? manager telling the forwards that they must stay forward for now. Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that The collectively. attendance for this match was 70,987. Great and Vankkam.
ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு சைண்ட் ஆஃப் ஆகிடுச்சுண்ணே. ரொனால்டோ, நெய்மர் ஆக்கிவிடும். Substitution for Manchester United. அடுப்பு என்ன வந்துக்கிட்டு இருக்கு? இது மட்டும் எங்கேயோ போயிட்டான். Fernando Torres. Number 15, Guti. Change of plan here, perhaps. Number 21, And it's Schneider. Cristiano Ronaldo. Oh, that is a good ball to find him. சார் உள்ள கட் பண்ணிடுவேன். Substitution in progress. Manchester United still have the cards to affect this game. He's on it, can he get away? And he's quick to get rid. Albert Ferrer spots it and intercepts. Pass is coming off in quick succession here. And he shoots! This is called Ronaldo. Oh, Manchester This is why we need United! Ronaldo. They've Come done back, it! tala king. It was coming! They have their reward! Full A mere defense setup. formality. Inside வச்சிருக்கேடா நீ. Nigh on a certainty, he is truly in the zone. Yeah, he always had the measure of the keeper, and there was very little doubt as to how this was going to end up. And it didn't take him Tapu. long. Just sitting on the Tapu bench and பண்ணிட்டடா. waiting moments ago, already he has செக் scored. எடுடா. I think the manager's claiming an assist here. We are 7th. Manchester United நான் have சர்ச் their பண்றேன். lead. கிடைக்கல Yeah, I always அப்படிங்கிற felt this பட்சத்துல was நான் coming. கோட் There was a அனுப்புறேன். கோட்டை clear போட்டு நீங்க ஜாயின் increase in பண்ணிடலாம் both ஈஸியா. intensity and tempo. ஓகேங்களா? Now all they need is to try and maintain it. And here's Van Nistelrooy. Oh, he's felt that, hasn't he? Manchester United surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Costa Curta kept aware, and it is reclaimed easily. Mateus. Can he get on the end of this? Inter really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. This is a promising build-up. Juve. Oh, that's well spotted. 2 And it's Van minutes has been Nistelrooy. indicated. It's Neymar! நல்லா அடிச்சா உள்ள போலச்சு. And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And this is Inzaghi. And it's Inzaghi. Chance! And அது that's உனக்கு it! அல்காரிதமே உனக்கு ஒரு டைம் செட் பண்ணி கொடுத்துச்சு நீ ஆடல. But it wasn't to be. What a terrific response it was to adversity. What a fantastic... ஏய் நோ 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 நோ. அது என்ன பண்ணும்? யூசர் லிஸ்ட் ஏதோ போகணுமே. எப்படி போய் கண்டுபிடிச்சிருது மறந்து போச்சே. VYAS7 TAMILAN. இதா ப்ரோ நீ? ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ஏறி இருக்கு, ஆனால் அலர்ட் வரல. ஆனால் உட்காமக்க தலை ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நான் போய் ரூம் மேட்ச் ஓப்பன் பண்ணுறேன். அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நான் உன்னை இன்வைட் பண்ணுவேன். ஓகேவா? நான் டெல் பியரோ உள்ளே தூக்கி போடணும் ப்ரோ. பொசிஷன் பெர்கேமுக்கு பதிலாக டெல் பியரோ. டெல் பியரோ எங்கடா? எஸ்எஸ் அந்த இருக்கான். நம்ம யார் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல.
ஓகே ப்ரோ, வந்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் நம்ம. ப்ரோ கூட ஊரு ஓ அப்படி சொல்றியா? கேம் பிளான் லிஸ்ட்டு அப்படி போனால் யார்கிட்ட போகிறது? எல்லாம் 100க்கு மேலே இருக்காங்க தான் ப்ரோ இருக்குது. 20 ப்ரோ வரேன் நான் இதில் கம்மியாக இருக்கான். இதில் கொஞ்சம் பேர் 97 தான் ப்ரோ இருக்காங்க. இன்வைட்டு எங்கே ப்ரோ பேரே காணும். வையாஸ் ஆஃப்லைனில் இருக்கா ப்ரோ? நான் ரூம் ஐடி போடவா? ரூம் ஐடி 13627757 இதான் ரூம் ஐடி. இதை போட்டினா நீ உள்ளே வரலாம். வெயில் இந்த போடு போடுது. கண்ணெல்லாம் வேற எரியுதே. போயிட்டு முதல்ல குளிக்கணுமப்பா. என்ன வெயில் சனியத்தில். இன்வைட்டு பண்ணிட்டேன். உள்ளே வாங்கோ. டூ நாட் டிஸ்டர்பில் தானே போட்டேன். எதுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் வருது? சுபா இது யாருப்பா? ப்ரோ இது நீயா? நீ தானே இது அப்போ? ஐயோ ப்ரோ, அதை நீ முன்னாடி சொல்ல மாட்டியா? நான் உன்னோட இன்னொரு ஐடியிலேருந்து வந்திருக்கேன்னு நினச்சேன். இது யாரு? ஹராம் பண்ணிட்டான். இது ப்ரோ வரேன். எனக்கு நீ பேசுகிறதுல பாதி கமெண்ட் காமிக்க மாட்டேங்குது. நான் போயிட்டு யூடியூப்பில் போயிட்டு என்னோட இன்னொரு இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு வரேன். எங்கடா அது? யாருப்பா நீ? வெட்மிட்சனு கனவாரோ முக்கிய லிஸ்டர் ஹேயாலாம் வச்சுருக்க. ஓகே ப்ரோ, என்னை மன்னித்து கொள்ளவும். நான் அடுத்த மேட்ச் உங்களோட வரேன். ஓகே, இது யார் இருந்துற? நான் நினச்சேன் நீ 2வது ஐடி எதுவும் வச்சுட்டு உள்ளே வந்திருக்க போல. ஏன்னா நிறைய பேர் அப்படி தான் வராங்க இப்போ. அதனால் அந்த மாதிரி எதுவும் வந்திருக்க நான் நினச்சேன்.
Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. Things already rolling. திரும்ப சொல்லி கமெண்ட் எவ்வளவு Tries to pass it through. That has ended up in no man's land. Oh, he's gifted it to the opposition. போர்லான்னு வச்சிருக்கியாப்பா Well, Milson's selection has certainly attracted some scrutiny, but the man himself looks as ரெண்டாவது டேய் உனக்கு நெட் வேற இல்லையாடா Yeah, I like him because he's got a certain elegance about him, Peter. We all know Brazilian players love the idea. He's had a shot! It's loose and there's a race for the ball. Ronaldinho. So Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Well, the run has been sold a little bit short there. Manchester United clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be இல்ல ப்ரோ இப்ப intercepted. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் என்ன சொல்றேன்னா நான் இப்ப இங்க பார்த்ததுல நிறைய பேர் மொத்தம் ரெண்டு அக்கவுண்ட் வச்சிருப்பாங்க ஒரு அக்கவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த டிவிஷனல் ரேங்க் புஷ் இந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் ஆடுறவங்க இருப்பாங்க Guardiola. இன்னொன்று என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம கூட மாதிரி சின்ன ஃப்ரீ டு ப்ளே அந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் வச்சுக்கிட்டு Manchester United. ஃபன் பண்றதுக்காண்டி ஒரு சில அக்கவுண்ட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க இந்த ட்ரையல்ஸ் பார்க்கறது இப்போ பிளேயர் ரிவ்யூ நான் அந்த மாதிரி நீங்க எதுவும் அக்கவுண்ட்ல இருந்து வந்திருக்கீங்கன்னு நினைச்சேன் And that's a simple one for the keeper. கொஞ்ச நாள் விளையாடுறவங்க தான் ப்ரோ நம்ப முடியாது டப்புன்னு காசு பேமெண்ட் பண்ணி பிளேயர்லாம் வாங்கி வச்சிருவாங்க Yeah, they're set up to play those. It's fallen! Oh, that was a brilliant save. I think he's done great அதான் நினைச்சேன் there. சரி ஓகே both உங்களை இன்னொரு ஐடியா reading நான் and தான் dealing இன்வைட் with பண்ணி it. வரலையா கோடு வேற போட்டதுக்கு அப்புறம் வந்தீங்களா ஏன்னா எனக்கு இதுல வந்துட்டு நீங்க எத்தனை பேர் காமிக்குது வியூஸ் Manchester United with their first corner, the first in the game for either side actually. வெக்கம் எங்கயா That's a decent clearance. Barcelona have the chance to go the other way. Well, that's well seen ஐயோ too. கமெண்ட் ரொம்ப லேட் ஆகுதே கடவுளே He's a sharp little ball here. He's in one-on-one. He's having a shot! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. ஓ அப்படியா Terrific goal. What a super sharp finish. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. Number 11. Barcelona have broken through. It's 1-0. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Just coming up to the 30-minute mark. ஏட்ரா வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க Searching pass. நீ வரேன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த டீம் செட் பண்ண Neymar. Van Basten. That's been slipped through. And he's got the beating of his man. It's run loose. Who's going to get there? Forlan couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. It's a good ball out wide. அதான் அவுட் It'll be a throw-in. 1v1 ஆடலாம் ப்ரோ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அடுத்த மேட்ச் ஒரு ஆள் வெயிட்டிங்கில் இருக்காரு அதுக்கு அடுத்து ஆடுவோமா ஏன்னா இப்போ இவர் தான் ஆட வேண்டியது பட்டு யாரோ குறுக்க போட்டுட்டாங்க Gets a foot in here. யார் என்று தெரியவில்லை எல்லாம் நம்மளை பார்த்துக்க இருக்கவங்கள தான் இருக்கும் A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Rijkaard. Ronaldinho.
Pass somewhat off target. Beckham. Roberto Carlos. Passing is crisp and sharp. And this is Forlan. There they go, hunting again. No foul, says the referee. Belletti. சும்மா சொல்லாதீங்க ப்ரோ, அதெல்லாம் There கிடையாது. will be 1 minute added time. Nice sequence of passes this. Right card. And the whistle goes for half-time. A very இது பழைய combative, டீம் ப்ரோ, competitive இது half பழைய. with ஆனா just இந்த the one லெஜெண்டரி decisive பிளேயர்ஸ்க்கு என்னமோ moment. ஒரு பிரச்சனை. It's been compelling stuff. இதுல பாதி பேரை வந்துட்டு Manchester United FIFA வந்துச்சு trailing by பெஸ் the வந்துட்டு Manchester இதை குறைச்சி United விட்டுச்சு, half. ஸ்டெமினா ஃபுல்லாக குறைச்சி விட்டுச்சு. பாருங்க, ஒரு 70க்கு மேலே எல்லா பேரும் பொத்து பொத்துன்னு விழுந்து கிடப்பாங்க. Display. They'll want to use this break wisely to regroup and come out with some fresh initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. Can he finish? It's in! Manchester United are back on level terms. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. So they have it all to do again. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to ஐயோ, finishing. கமெண்ட் ரொம்ப லேட் ஆகுது. He's கடவுளே, picked his way through. Too much pressure, and he's பாச lost the ball. போடுறதுனா அமுக்குடா போடுகடா பந்த. That defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. ஆமாம் ப்ரோ, எல்லாருமே லெஜெண்டரி பிளேயர்ஸ் தான். 2018-19 இருந்த பிளேயர்ஸ். இப்போ உள்ளது கிடையாது. 2018-19-20 அந்த Mission சீசன்ல one இருந்தது. has been accomplished, so why not continue with the same approach? And it's Guardiola. Cafu has it out wide and in space. The attendance Cafu, for this match just like was so many of his contemporaries, is proving 72,306. very good at driving forward. Well, that is not the best ball. போச்சுடா, And he offers கீப்பருக்கு an போட்டடா. apologetic look. ஆல்டின் Yeah, எடுத்து he just போட்டுருவாங்க. didn't seem to நம்பிக்கை get enough of the மறு pass, உருவம். Peter, did he? Batistuta had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. Right card. Manchester United perhaps wondering what the best time is for their next substitution. And this is Beckham. எடுத்து போட்டாங்க. Beckham unable to make it happen for all his good intentions. Now he's got space here. No, not quite on the same wavelength. That's an excellent interception. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. Centre back no more, ella no vara. less. Oh, well played. Now that looks a decent ball. Silvestre. Oh, that's wonderful alertness. Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Tries to play it through. முன்னாடி நான் அவ்வளவு ஸ்பீடா ஓட Right மாட்டானே. card promptly onto that, and that is that. Beckham. Nice interception. His positioning was டேய், spot on. முன்னாடி நிக்கிற வாடா. That's an imaginative pass. Cafu, கரெக்டா வாங்கி அவனுக்கே போட்டானே. and it's Bellingham. He's had a shot. அதெல்லாம் கேசியஸ் எடுத்து போட்டு. ப்ரோ இப்போ Oh, 5 no, பேர் வாட்சிங்க. that could be a Super costly தான். miss. Bellingham மெயின் fully ஸ்ட்ரீம் வந்தீங்கன்னா appreciates உங்களுக்கு that. வந்துட்டு He இந்த could have வெர்டிகல் won it இல்லாம then, and வந்துட்டு now he'll be வெறும் all கேம் the பிளே மட்டும் keener தெரியும். not to lose it. கமெண்ட் எல்லாம் மாறிடுச்சு. ஏன் மாறிச்சு? Well, it's gone out again, and so we'll have a repeat corner. It's their second corner of the game.
can spring out of defence. என்னடா அது? Substitution for Manchester United. Number 11. Now some movement on the bench, and we are going to ஆடுவோம் see ப்ரோ, a ஆடுவோம் ப்ரோ. change. எம்டி ஜாய் ப்ரோ கண்டிப்பா ஆடுவோம் ப்ரோ, பிரச்சனை இல்லை. Number 4. ஒரு ஆள் வெயிட்டிங்ல இருக்காரு, Ages அவர் முடிச்சதுக்கு forces அப்புறம் him off கண்டிப்பா the ஆடுவோம். ball. Coming on the No, field. he's not getting past him Number there. 20. Cristiano Ronaldo. Del Piero! Oh, he's done it! Oh, that has got to be it! This has to be எப்படி it! அசிஸ்ட் ரொனால்டோ? Truly ஆனா இனிமே superb. தான் பார்த்தாடணும், A goal ஏன்னா எனக்கு of ஒரு such ஃபீல் இருக்கு, கோல் supreme வாங்கினா திருப்பி quality, உடனே வாங்கிடுவேன். composure and class. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. Well, they've done the hard part. Now to survive the last few minutes. Well, what an end to the game, Peter. But now comes the overwhelming question: how long is there There'll be left, 3 minutes including added stoppages? time. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. And the number on the board is 3. Manchester United have it back. That's that. ஜிஜி the ப்ரோ, end. யாரு ப்ரோ அது? Manchester நான் இதை படிக்க United முடியாது, have ஆனா done it with அந்த iron, அவரை with பார்த்துக்கோங்க. pragmatism, the sort you expect from a team like GG. this. நல்ல கேம். Admirable, enjoyable, and look how they reacted to that initial Leafsian. setback. Just a quick Del reminder Piero. today. யோ, நீ டிவிஷன் 1 பிளேயராயா? நீ எல்லாம் எதுக்கு என் கூட வந்து விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்க? நான் டிவிஷன் 3 இதுக்கு முன்னாடி முக்கி முக்கி தான் போயிட்டு இருக்கேன். எங்கே ப்ரோ போனார் அவரு? வா ப்ரோ, வா ப்ரோ. யூ ஆர் அ டீம் பிளேயர், யூ ஆர் அ டீம் பிளேயர். என்ன ப்ரோ சொல்ல வர, புரியலை. இது என்ன ஆட்டோ சப்புக்கு போதா என்ன? அங்க எதுக்கு அடங்க உக்காம கை ப்ரோ வராத ப்ரோ. ஒரு ஆள் வெயிட்டிங்கில் இருக்காரு ப்ரோ, அடுத்த மேட்ச் ஆடலாம் ப்ரோ. சாட் எதுக்கு ஆட்டோ ஸ்டார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது? நம்ம டீமில் எல்லாருக்கும் கேம் பிளே இருக்குது ப்ரோ, அதனால கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள், விளாண்டுடலாம். தமிழ் ப்ரோ வாங்க. கோடா ஒன் 387 1290. வந்துட்டீங்க பாருங்க. சமைக்கணுமே போயிட்டு.
மெஸ்ஸி, நெய்மர், மப்பே, கமவிங்கா, ஹென்சோ, வாண்டிக். நீ இப்போ தான் ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கியோ? நீ இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. So things are underway. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things. Bro, and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. Yeah, time after time, it is a tale of the good chance here. கபடி வேற என்ன சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்கு? 54 இருக்கு. And back it goes. Foul. It's taken out. That'll be a foul. தெரியல ப்ரோ. The referee's come over. It's a red card. Paris Saint-Germain. பொறுமையா ஆடு ப்ரோ. ஸ்டார்டிங் நான் இப்படி விளையாண்டு கடைசியில் எப்படி சொல்றது? கேமே கற்றுக்க முடியல. அதுக்கப்புறம் எப்போ நான் கேமை கற்றுக்கணும்னு விளையாட ஆரம்பிச்சேன்னா அப்போலேருந்து தான் எனக்கு பெட்டராக விளையாட முடிஞ்சிச்சு. என்சோ போயிட்டாப்புல. மூச்சு கிடைக்கிறது. Well, it is plumb centre, but it is a fair way out on the very cusp of credible shooting range. ஐயோ, brilliant save from Donnarumma. He went for the corner. We all love a trier, Peter, but the wiser choice would have been ball into box. Manchester United 99 கொண்ட மிஸ்டர் டேவிட் பெக்கம் எங்கே ரேண்டமாக வச்சேன்? எக்ஸலண்ட் தானே வச்சேன். 6-0 to the box. Jimenez with the clearance. வாடா கப்பு, பறந்து வாடா. And now they can spring out of defence. And here's a player who has defined a generation. Manchester United really do like their passes from deep, Peter. Making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. Let's see if these forwards are up for it now. Carvajal. Can he get on the end of this? புயோல் எடுத்து மேல்டின் எடுத்து திருப்பி Now the எம்பாப்பேட்டை boy's been கொடுத்துட்டாங்க. caught on it here. Great chance. புயோல் நெஞ்சிலே வாங்கி போட்டான். ஹாய் ப்ரோ. எனக்கு சேட் எல்லாம் மாறுது ஆட்டோமேட்டிக்கா. Rijkaard clears it away. Manchester United are looking to go forward now. Rijkaard.
Half an hour played now. And here's Van Basten. விட்டெடு. வால்டர் கேமர் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. என்ன கைட்லைன்ஸ் என்ன இதுக்கு? Corner number 2 then. And a header. Goal! Manchester United. The first significant strike. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Manchester United have taken the lead. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. Manchester United looking to go into the break 1-0 up. Bumps him off it and wins back the ball. And here's Van Basten looking to pass their way up the pitch. Takes a shot! Well taken goal. A quite incredible spell. They are flying. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical. And Messi! Messi! Oh, that is beautiful! Game name Efootball bro. லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஆட் பண்ணிருப்பேன். அப்படி இல்லனா என்னோட மெயின் ஸ்ட்ரீம் வந்தீங்கன்னா அதுல இருக்கு. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. Paris Saint-Germain cut their deficit. And the referee says that is that for the first half. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. Please be reminded that drinking Caution is certainly not on the Yeah, agenda live here chat from translate both ஆகுதுன்னு sides. தெரியல. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. Steam settings. Manchester United leading, but only just 2 on the scoreline. Audience okay. Streaming language Tamil, title and description English India, okay. Substitution in progress. அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறுது Here சங்கீதத்துல. is the first touch of the second half. And it's Ronaldinho. அடச்சே உள்ள போல. Oh, he gave that an almighty thump. Well, it was a confident attempt and he made it look like a doddle the way he generated that power. என்னையா கேள்வி இது? எந்து வைடா மயிரே. நான் தான் நேத்து நைட் தண்ணி ஊத்தி வச்சேன். இது ஒண்ணு முந்தா நேத்து சோறு இல்ல, நேத்து சோறு வச்சோம். ஏய் நான் நேத்து நைட் தண்ணி ஊத்தி வச்சதுடா. நீ எதுவும் தண்ணி எடுத்து கலஞ்சா? இப்ப எடுத்துறேன். ஊத்தி. தண்ணி ஊத்தாம இருந்தா சாப்பிட்டுறப்படா. வை தண்ணி ஊத்தி நீ சோறு வைக்காம போதா? இப்போ உனக்கு சோறு வேணுமா வேண்டாமா? நான் தண்ணியோட குடிச்சிருந்தா கூட சாப்பிட்டுருப்பேன்டா டேய். இப்போ ஊற்றி வச்சு கெட்டு போகிறதுக்கா? ஐயோ 2 இந்த 2 ஆகுது தலைவரே. நீ என்னை கேட்டியா தண்ணியை ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி? He has found the way through. 70,987. Robertson. Cafu does well to ஒரு ஆளுக்கு stand up போகணும், ஏதோ வருது. நெட்டு சும்மா கதறுன்னு கதறாப்ல.
Cafu wins the duel this time. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. ஃப்ரேம் ரேட் இப்படி கம்மியாக கூடாது. Vankkam. Nicely weighted ball. And a chance! ஐயோ இப்படிலாம் கம்மியான என்ன That பண்ணுறது? was no routine save. Van Basten really must be thinking what he has to do to score there. டெல் பியரோ வரக்கும். டெல் பியரோ ஏஎம்எஃப்லேயே ஒன்றும் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணலாம். Well, they scored their first goal from a corner. What about now? United. Number 18, Van Basten. Coming on the field is number 10, Del Piero. Substitution. And now a sudden chance to counter. He won't be happy with that one. Kane has a look and plays it forward. He's found a way through. And Tova! And kept out by the most elastic of saves. Tova actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. நைட் பாட்டுக்கு என்னாச்சு இருங்க வரேன். நைட் பாட்டு ஓப்பன் ஆகும். This is their உன்னை second நான் corner கமெண்ட் of the பண்ணுறேன். game. நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? டிரான்ஸ்லேஷன்லாம் பண்ணவே சொல்லு. Defending of the desperate variety. He's having a pop! And that could come back to haunt them. Robertson was already celebrating in his head and probably still can't process how the keeper denied him. What a stop. And it's Del Piero. And he was quick to react. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Passing is crisp and sharp. Now, can they get him away? And he's straight offside. போர்லான்னு செத்துட்டானே. ஐயோ வரேன். ரொனால்டினோ ஆல்சோ டெட். இனியஸ்டா, மத்தாயஸ். ஓகே இங்கே போகுது இப்போதைக்கு. Substitution Time for a change in Manchester personnel. United. Number 11, Diego Forlan. Number 9, டெல் பியரோ. Van Ronaldinho. Dijk. Number 22, Beckham. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Coming on the field, number 20. Paris Saint-Germain Cristiano really can Ronaldo. only do one thing Number now, Peter. 5, Get the ball up front, Messi. make sure it sticks Number and 8, sustain some pressure. Iniesta. Number 24. Muscular Mateo. approach does pay off here. Well, he's going to be disappointed with that. Minutes has been indicated. Messi. Looking for the run. Cristiano Ronaldo! It's in! गयन हच्चार. हेलो भाई कैसा है? Game over surely. And that is घर में fabulous. सब लोग ठीक A है? true beauty of a goal. Well, it's one of those, Peter, when you've got to Gabriele. take your hat off.
So that's it. Help It me is with all the over. 100 rupees. Manchester SST United 99. are walking off satisfied with their day's What is work. SST A result 99? no less warranted, no less deserving of their efforts. A job done in a highly professional manner. யார் சாமி நீ? So what do you take away from it all, இங்கே Jim? வந்து 100 ரூபா Well, the look கேட்டுக்கிட்டு on அந்த the 100 ரூபா manager's இல்லாம தான் face நானே says ஸ்ட்ரீம் it all. பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் He காசுக்காக. knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions. ஓகே ப்ரோ, அடுத்து வேற ஒரு ஆள் வரேன்னு சொன்னீங்களா? அவர் பேர் என்னது? எம்டி ஜாய் ப்ரோ வரீங்களா? நான் ஜெயிச்சேனா? ஐயோ ப்ரோ, நீ நல்லா தான் ப்ரோ விளையாடுற. ஆனால் என்ன தெரியுமா, அவங்ககிட்ட உனக்கு மைண்ட் இருக்கு, ஆனால் பிளேயர் இல்லை. அது சீக்கிரமே உனக்கு கிடச்சிரும். நீ ஆட ஆட ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடச்சிரும். நல்லா தான் ப்ரோ விளாண்ட, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. சூப்பராக விளாட்ற. உனக்கு கேம் இருக்கு, ஆனால் உனக்கு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளேயர்ஸ் மட்டும் செட் பண்ண ஆரம்பி. நீ வந்து எடுத்தோடனே ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏஐ கூட விளாண்டு. அந்த வீக்லி ஷெட் இந்த மாதிரி நான் ஃபஸ்ட்டு எப்படிமா செட் பண்ணேன், இது வந்து நான் ரொம்ப நாள் செட் பண்ணுறது. பட் ஆனால் நான் வந்து இந்த மாதிரி தான் விளாட ஆரம்பிச்சேன். இந்த தீல இவங்கெல்லாம் ஃப்ரீயாக கிடைக்கிறவங்க, இவங்கள மாதிரி ஆளுகள்லாம் நீ வந்து வீக்லி வீக்லி ஆடி ஆடி எடுத்து வச்சுட்டின்னு வச்சுக்குவேன், இவங்கெல்லாம் ஒரு லெவலில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீ கொஞ்சம் பெரிய டீமாக செட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அப்பப்போ இந்த லெஜெண்ட்ஸ் கார்டு அதெல்லாம் வந்து பைசா சேர்த்து சுற்றுறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணு ப்ரோ. தான் ஒருத்தர் வரேனாரு, நான் தான் பார்க்குறேன் இருக்கு. எத்தனை பேர் பார்த்துக்கிருக்காங்க முதல்ல ஸ்ட்ரீம் அனாலிட்டிக்ஸ்? 3 பேர் பார்த்துக்கிருக்காங்க. ஆனால் யாரும் வர மாதிரி தெரியலையே. யாரும் வரீங்கன்னா, இல்லைன்னா நான் உன்னையும் திருப்பி இன்வைட் பண்ணுறேன் வா. நூறுக்கு மேலே மற்ற பிளேயர்லாம் வந்துட்டு அது வந்து இப்போ தான் ப்ரோ பெஸ் இந்த 100க்கு மேலே எல்லா பிளேயரையும் கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கு. முன்னாடி இப்படியெல்லாம் இல்லை. இந்த 107 105 விளையாட விளையாட ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைக்கும். இது என்னோட ரியல் மேட்ரிட் ஸ்குவாடு. இந்த ரைட் பேக் மட்டும் செட் பண்ணாமல் இருக்கு. அலபா புஷ்பராஜ் சாமி ஒன்லியா? என்ன ஒன்லி? நான் என்னோட மெயின் ஸ்ட்ரீமோட லிங்க் இதில் போடுறேன். நிறைய பேர் மெயின் ஸ்ட்ரீமில் பார்க்குறதுக்கு ஆள் இல்லை. மெயின் ஸ்ட்ரீம் வாங்க. வா ப்ரோ வா ப்ரோ, நான் வெயிட் பண்ணேன். இன்வைட்டை போட்டேன். அப்படியே உள்ளே வாங்க, நான் தான் வந்துடுறேன். ஓகே எடா ரைஸ் வச்சுட்டுடா நீ.
ஓகேவா? ஆ ஆ தண்ணியா வடிச்சில்ல, அப்போ ரைஸ் வச்சு தானே ஆகணும். எனக்கு உனக்கு வேணும்னா வச்சுக்க. எனக்கு ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இருக்குது. ஏன் சாப்பிடல? இல்லை அங்கே எதுவும் சாப்பிட போறியா என்ன? ஓகே ப்ரோ. அவனுக்கு நம்பர் போச்சான்னு தெரியல. தௌஃபிக் ஆஸ்குடு டிரைவர் Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Merhaba. I'm Peter Drury and it's my chance Assalamu to say alaikum, bro. that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Glad to be glad, Peter, and I'm ready to rumble. And few venues rise Full to an defense, occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. We're up and running then. Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with Shevchenko! Ibrahim, bro, hi bro. Close. Welcome, welcome, welcome. யோ ஸ்கில் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கியா? Does well not to be outdone there. Guti. And this is Shevchenko. He's got away. So much time and space here. Good ball, good. And the shot! Well, now it's a race for the ball. Camavinga is there to clear. And it's Albert Ferrer. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Neymar. Oh, he's bustling through here. நெய்மர் பறக்கறானப்பா. Can he get on the end of this? Thinks about the shot. The referee has given a corner. நல்ல வேளை நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் திரும்பி இருந்தேன்னா பெனால்ட்டி ஆயிருக்கும். And we have our very first corner. Where is Mr. Guti? Set piece strategy 6 yard to the box. லைட்டா ஓபன் இது பண்ணிட்டு அப்படி கரெக்டாக அந்த கோட்டுக்கிட்ட கொண்டாந்து வச்சோம்னு வச்சுங்களேன், பட்டார்னு வந்து முட்டுவானோ. எடுத்து போட்டான்டா. Just off target. He did so well there. It's just a shame about the accuracy. ரைட் கார்டு தானே கனெக்ட் பண்ணுவான். Corner number 2 then. கொஞ்சம் அவுட்ல போயிடுச்சு. பட் செஞ்செங்கோ Goes for the shot. ஆல்பர்ட் ஃபெரர். Oh, the keeper's done ever so well. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Nice interception. His positioning was spot on. So, Jim, what are you thinking? Manchester United have definitely started much the stronger. They're far more creative. What we can do, we cannot do anything. 46 oh my god.
He's shifting through the gears here. Engages and forces him off the ball. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. And it's Guti. And that's been won straight back. Another pass just keeps it ticking over. Nice control. Messi defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now it's Guti. Well, that's surely a foul. Free kick. ராஜராஜ சோழனா யாரு ப்ரோ? ஸ்பேஸ் KXYZ ப்ரோ சொல்லு ப்ரோ. 35 yards out this. Brilliant save from Donnarumma. நல்ல டைவ். He has kicked it out somehow. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Corner number 3 coming up. சென்னையா? Getting up there. Goal, Manchester United. நான் வந்து காரைக்குடி ப்ரோ. Have left off. ஆனா வந்துட்டு இப்ப கல்ஃப்ல வேலை பார்த்துக்க இருக்கேன். Really thumping header, absolutely crashes it in. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Manchester United are வாங்க in ரெண்டு கன் front பண்றா. now, the game's only goal. Well, that gives them the privilege to control நீங்க the எந்த ஊரு? tempo of the அடே. game. It's up to them to manage it from here now. Now there's a fine ball, and the shot off the post. Nicely aimed pass. Now it's Torres. That has ended up in no man's land. Guti. Oh, that's a key interception. ஐயோ இது ஆட்டோ டிரான்ஸ்லேட்ல போட்டு என்னைய கொன்னுகிட்டு இருக்கு. And ஆட்டோ he's டிரான்ஸ்லேட் intervened ஆனும் well there. பண்ணலையே. இரு ப்ரோ ஒரு ஓ பெங்களூரா ஓகே ப்ரோ. பெங்களூர்ல எந்த ஏரியா ப்ரோ நீ? No, that's been intercepted. Manchester United are one up and looking surprisingly comfortable. Jimenez gets it away. Odo. What do you do? What kind of job? The two sides separated Instrumentation by the technician, game's oil and gas. Only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. Good effort from distance. And he Artnock couldn't quite or find gas the cola target. instrument. Well, that was the one I actually thought he was going to produce. Whitefield. It's a good effort keeping it down. Oil field bro. No, that was never going to make it. And it's Fernando Torres. And that pass just didn't quite work. And the referee has signalled for half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. To look back on the first 45 minutes. I think the scoreline probably One minute, is a fair reflection of the timers, first half. If there is perhaps one criticism I can make, it would be the Chat wastefulness in front of monetization, goal. okay. You really ought to be putting those chances away. They have to make up for that. Manchester United leading via the game's only goal, 1-0 at the break. எடா ரஞ்சித் உன வெளுக்க போறேன் இப்ப. ஓ ஒயிட்ஃபீல்ட் இன் பெங்களூரா? ஓகே 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 ஓகே. எடா பொட்டா அவனை சோறு வைக்க சொன்னடா பண்ணிட்டு இருக்க. சைச்சு இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு பண்றேன் ப்ரோ. எந்த பிரச்சனையும் இல்ல மிஸ்டர் கேப்ரியல். Substitutions taking place. So let's get the ball rolling. Manchester United currently ahead by the smallest of margins. Now it's Shevchenko. And Shevchenko! They've got to be quick to recover this. Oh, he's been caught napping. Drills one in. Can he finish?
எது அதான் மோனே எங்க லேசியா ஓகே Well, they சாவ scored போய் their first goal from a corner. What about now? மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆடா இந்த ஸ்ட்ரீம்ல என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க என் மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல 0 வியூஸ்ல போயிட்டு இருக்கு Paris Saint-Germain are looking to go forward now. பண்றேன் ப்ரோ மேட்ச் முடியட்டும் ப்ரோ That's Gabriel bro, pressing, பண்ணிடுவோம். squeezing the play. I can do it no problem Jimenez. இது நல்ல டீம் செட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் That's alert and sharp and very well played. Aims beyond the defence. That's going across goal. Easy enough for the goalkeeper. Is that the first time we've seen them try that? It's definitely given the opposition a little more to think about. The ball has bounced loose now. He's having a hit! அட எடுத்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கான்ப்பா Oh, the ball's come loose here. ப்ரோ பண்றேன் ப்ரோ ப்ளீஸ் எல்லாம் போடானா ப்ரோ இந்த மேட்ச் முடியட்டும் ப்ரோ 58 தான் ப்ரோ ஆகுது He's going for goal! Oh, terrific save from the keeper. Really பாத்துக்கு looked இருக்கவங்க sharp யாராச்சும் மெயின் there, ஸ்ட்ரீம் didn't வாங்கயா he? மெயின் That's ஸ்ட்ரீம்ல very கமெண்ட்ல well ஆளே played. இல்ல சும்மா ஓடிட்டு இருக்கு Vankkam to take it as usual. And now a sudden chance to The counter. attendance for this match was 71,649. Oh, red, nice interception. Oh, he's going to be pulled back for that one. அதானே என்னைய தான் ப்ரோ நீ ஃபவுல் பண்ண உடனே நான் ஃபவுல் பண்ணல And here's Shevchenko. This is a promising build-up. வெட்டி நீ எதுக்கு இங்க வந்து இடத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டு இருக்க Peter, they're leaving nobody guessing now. This is a decisive attempt to go further in front. அதெல்லாம் இல்ல ப்ரோ Oh, he's been caught on நீ it வேற here. எங்க அண்ணெல்லாம் வந்து எனக்கு 7 கோல் அடிப்பார் அவர்கிட்ட அவர் கேம் நல்லா இருக்கு பட் அவர்கிட்ட டீம் இல்ல அவர் இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காரு பெஸ் Takes a shot. Terrific effort. Just அதனால தான் அப்படி off target. போயிட்டு இருக்கு Well, I think he's இது எப்படின்னா surprised லெஜெண்ட் himself பிளேயர்ஸ் how he விசஸ் managed ஸ்டார்ட் not அப் to hit பிளேயர்ஸ் the அப்படி target போயிட்டு இருக்கு there. அதனால தான் நான் அப்படி He seemed விளையாண்டுக்கிட்டு to இருக்கேன் believe it was going in. Rijkaard. Beckham. ஆட்டோ டிரான்ஸ்லேட் எப்படி ஆனாச்சுன்னு தெரியல That's been cut out. Well played. Robertson. Fernandez. Petit does really well to win the ball there. Beckham. Rijkaard. Knocks it into space. And this is Torres. Showing good feet. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. That's That's it. hopeful. Gave it a go, but off target. Well, he's hit it well enough for me. I suppose it could be a deliberate attempt to just draw கிளட்சின் the கழிக்குதுண்டா defense out. உனே கொன்னா சரியாயிரும் டா போட்டா மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு வாடா Substitution for Manchester United. Number 15. So we have movement on Guti. both benches. Number 20. Fernando Torres. Coming on the field. Number 14. Messi. Number 23.
And this is Tovan. Substitution in progress. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. No, again there's no way through. Totti. And here's Shevchenko. Oh, that's fabulous. He is just Beckham! And that would have been game, set and match. Well, he's clearly feeling that he could pretty much have the job done. I will He beat may you. well get அவன் another பெருசா chance. விளையாடுறது இல்ல ப்ரோ. Oh, that's well spotted. அவன் வந்து இந்த ஸ்ட்ரீமர், அது என்னது, Look and place it உமிகல் ஸ்ட்ரீமர் அவன். He's well positioned here. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. Manchester United have been handed a game-changing chance. This further to improve their cause. பண்றேன் ப்ரோ, மேட்ச் முடிய போகுது ப்ரோ, பண்ணிடுறேன் ப்ரோ. Calm as you like, and they're running away with it. Not much more than a formality. Yeah, the keeper was trying to make him think that he was going to dive one way here. Could have just held a little longer. Manchester United have surely won it, or so you would think. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. And it's lofted through here. And he's made sure that's not getting through. 4 added minutes has been indicated. Petit. Odo. Costa Curta. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. 4 added minutes on the board. And he is dashing. Here's a chance! Brilliant! He's got himself an absolute peach. And with that, it is pretty much... நல்ல கேம். And blows his whistle. வந்துட்டேன் தலைவா. Pretty much in utopia, imposing themselves in the manner they wanted right from the start. A show all about one side. பார்த்துக்கிருக்கவங்களாம் இந்த லிங்கை போட்டிருக்கேன், அந்த லிங்கை வச்சு எல்லாம் மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு வாங்கப்பா. வெர்டிக்கல் ஸ்ட்ரீமோட மெயின் ஸ்ட்ரீம்னா நமக்கு கேம் பிளே குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். THERN டிவிஷன் 3 இதுவா ப்ரோ? நீ பார்த்துக்க. ஹெட்மிட்சன் டிலைட் இருக்காப்ல. டீசெண்டான டீம் தான். ப்ரோ 3வது கோல் நான் அடிப்பேன்னு அது நான் எதிர்பார்க்கல. ஃபஸ்ட்டு 2 கோல் ஓகே. பட் அதான் சொல்லல, உனக்கு கேம் பிளே நல்லா இருக்குது. நீ வந்து டீமை மட்டும் இம்ப்ரூவ் பண்ணு, ஓகேவா? ஒரு சைடு டிவிஷனல் ரேங்க்கும் ஆடிக்கிட்டு டீமை மட்டும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சுக்கோ, கேம் பிளே இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீ எனக்கு 4 கோல் அடிக்கலாம். இந்த திபாலா சூப்பர் திபாலா ப்ரோ. நல்லா தான் ப்ரோ ப்ளே பண்ண. நான் தான் சொல்கிறேன்ல, உனக்கு வந்து கேமோட மைண்ட் இருக்குது. ஆனால் வந்துட்டு நீ வந்துட்டு விளாட தான் உனக்கு வந்துட்டு அந்த இது வரும், பிளேயர்ஸ் சேர்க்க முடியும். சொல்லப்போனால் இது என்னோட எத்தனாவது 2வதோ 3வது அக்கௌண்ட்டோ. நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த லிங்க்அப் பிளே அது இதுன்னு எதுவுமே பண்ணாமல் லிங்க்அப் பிளேங்கிற பாரு. யாருப்பா அது? அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணாமல் விளாண்டு என்னோட 2 ஐடி போச்சு. அந்த ஐடியிலலாம் எனக்கு வந்து நெய்மரு அந்த மாதிரி 2-3 பிளேயர்லாம் இருந்தானோ. அதுக்கப்புறம் சரின்னு வந்து எல்லாம் பார்த்து விளாண்ட ஐடி தான் இது. மற்றபடி வேற என்ன?
இது என்னது பேங்காக் ஃபெஸ்டிவலா? இப்போ யாரு கூட ஃபோனில் சார்ஜ் கம்மியாகத்தான் உள்ளது. ஏதோ வாட்ஸ்அப்பில் வேறு மெசேஜ் வந்திருக்கு. ஐடியா இல்லை ப்ரோ யாரு கூட விளாட்றதுன்னு. யாராச்சும் வந்தால் விளாட வேண்டியதான். நாளையிலேருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நைட்டு தான் ப்ரோ இருக்கும். நைட்டு மேபி நீ எல்லாம் தூங்கிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். 11 மணிக்கு 11 to 1 இருக்கும். 11 to ஆமாம் 11 to 1 இருக்கும். வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமை எனக்கு லீவு. அப்போ மட்டும்தான் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மார்னிங் டே ஸ்ட்ரீம்லாம் பண்ணுவேன். இல்லை என்றால் ஈவினிங் ஸ்ட்ரீம் நைட் ஸ்ட்ரீம் மட்டும்தான். ரீமேட்சா ப்ரோ? வரேன் ப்ரோ, இரு ப்ரோ, உனக்காண்டி நான் ஒரு டீம் செட் பண்ணிட்டு வரேன். என்னோடய ஃபேவரட்ஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டு வரேன் அதில். ஓகே, வேர்ஸ் மை கை? ரொனால்டோ, மெஸ்ஸி, நெய்மர் ஜூனியர் எங்கே? அதுக்குன்னு திபாலா விட முடியாதுல்ல. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ, பிரச்சனை இல்லை. வீக்கெண்டில் வா ப்ரோ, வீக்கெண்டில் கண்டிப்பாக இருக்கும். டிப்ராயின் எங்க? டிப்ராயின், பெர்னாண்டோ சில்வா, எந்த சில்வா அப்போ? வேர் இஸ் மை கை லூக்கா மோட்ரிச்? அப்படி இல்லை ப்ரோ, உங்கள்கிட்ட இருக்க கார்டு நல்ல கார்டு தான். அதை வந்து நீ கரெக்டாக ட்ரெயின் அப் பண்ணணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நீ வந்து பொசிஷன் கேம் வச்சுருக்க ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ 3 லெஜெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கு? அப்படியெல்லாம் இல்லை, நீ வேற. என் செல்லக்குட்டி கேசியாஸ் எங்க? ராமோஸ், எங்கடா உனக்கணும்? மார்க்கினியோஸ், மார்செல்லோ என்கிட்ட இல்லை. அதனால் அவனுக்கு பதிலா யார் வைக்கிறது? கார்லோஸு, ஷாவி, இனியஸ்டா. ப்ரோ கவலைப்படாத ப்ரோ, இந்த ராமோஸ் ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய ஆள்லாம் இல்லை.
ஃபீலிக்ஸ் சன்ஹியூமின் இருக்காப்புல. எங்க என் தலைவன் சிஎஃப் மெஸ்ஸி எங்கயா? மேட்ச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேட்ச்சு 1v1. வா ப்ரோ உள்ள வா ப்ரோ. இன்வைட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. ஐயோப்பா. வாட்ஸ்அப் குரூப்பு டிஸ்கார்ட் குரூப்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கனகராஜ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. ஆமா மாசலாம் இல்லை, நீ வேற ஏன் ப்ரோ? இவர் ரொம்ப பொசிஷன் கேமுக்கு பக்கத்தில் வச்சு ஆடினா தான் டச் ஆட முடியும். ஆனால் இவர் எதுக்கு இவ்வளோ ஒய்டாக வச்சு ஆடுறாருன்னு எனக்கு இன்ன வரைக்கும் புரியலை. பார்த்துக்க இருக்கவங்களாம் மெயின் ஸ்ட்ரீம் வாங்க போகிறோம். மெயின் ஸ்ட்ரீம் பார்க்குறதுக்கு 0 வியூஸில் ஓடிக்கிட்டு இருக்காப்ல. வேணாம் கேன்சல், அதெல்லாம் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. If you have just joined, you have வேர்ல்டு just கப் missed அடித்த the மெஸ்ஸிக்கு kickoff. வேர்ல்டு கப் வருஷன். Robertson spots it and intercepts. And it's Messi. Great defending, strong and determined. Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch, anything is possible. And what's more, he brings out the best in his teammates. Yeah, I think he just gives them that confidence that they can overcome whatever the opposition throws at them, and he leads by example, of course, and will probably come up with something. எடுத்து போட்டாப்ல. Neymar.
Cristiano Ronaldo tries to pass it through. Can he get onto this? He is through here. He is just caressing Neymar! And that's what you call inspired goalkeeping. Neymar really must be thinking what he has to do to score there. So we're still where we started right now. Foul லையாப்பா Odegaard. கார்லோஸ் எடுத்து போட்டுருவாப்ல. De Bruyne. And the pass is intercepted. Neymar is offering some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. It's Neymar! பாக்ஸ் கிட்ட வந்து சுத்து ப்ரோ, அப்பதான் ப்ரோ இன்னும் நல்லா கனெக்ட் ஆகும். Neymar really can't believe it. Foiled by the keeper again. Now it's Messi. Bruno Fernandes in acres of space out wide. And it's Neymar. Oh, he's taken it. Cover, bro. He knew what was coming. That's a yellow card. Not too many have the power or indeed the accuracy from this range. Would he dare to have a go? Oh, nearly. Lovely pass, but can he get there? Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And no, he's seen through all of that. Oh, he's felt that, hasn't he? Kamavinga, the pressing's intense, and it's paid off. Now it's Neymar. Now it's Odegaard. Neymar. Good chance here. அதனால எங்க செல்லக்குட்டி தூக்கி எடுத்துருவாப்ல. Yes. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. 2:30 மணி ஆச்சு. Oh my god. And the keeper beats it away. Struck first time. எப்படி தலைவன் And kept out by எடுத்து the போட்டானா? most elastic of saves. Really anticipated that well, didn't he? And this could be the final action of the first half. And he thumps it clear. Quick look at his watch and the ஒரு referee ஸ்டெப் எடுத்தாப்ல whistles for ஷூட் பண்றதுக்கு. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. So very little to report. Nothing indeed in terms of goals scored. Well, this will have given them a chance to look for any potential holes and weaknesses in the opposition. Something that will bear fruit once the teams come out again, I'm sure, Peter. So both teams still stuck on the starting blocks here. 0-0 at the break. கொஞ்ச நாள் அந்த ஃபார்மேஷன் விளையாடணும்னா இந்த ஃபார்மேஷன் மறந்து போச்சு. கனெக்ட் எப்படி ஆவறாங்கன்னு இப்போ வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல. Substitution in progress. So we're off again. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Neymar. Now Modric. Passing is crisp and sharp, and he's got away from him. Aimed beyond the defence. Cristiano Ronaldo! And yes, தேவல்ல ப்ரோ, தேவல்ல, பிரச்சனை இல்லை, பார்த்துக்கலாம். barely into the second half. இது நம்ம பழைய ஃபார்மேஷன். இப்போ வந்து இந்த டிவிஷனல் புஷுக்காண்டி தான் ஃபார்மேஷன் மாற்றி வச்சிருக்கான். And he stuck it away as if laser guided. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Manchester United have fired themselves in front. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with Neymar ஏன் இப்படி ஆடுற? more energy, and it's paid off beautifully.
substitution. He's a sharp little ball here, and he's managed to get free. And The attendance for this match was that is a super hit, but it was always Nalla just power, off nalla target. power. Well, the keeper looks perplexed. That was hit with real ferocity. So, Jim, what are you thinking? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Now it's Camavinga. Now it's Ødegaard. Kane bumps him off it and wins back the ball. Kane was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. ஏய் நெய்மரே உள்ள ஓட் கட் பண்றா. Now it's Kane. Nicely weighted ball. அதெல்லாம் எங்கால் மோட்ரிச் வருவாப்ல கீழ. That's the keeper's ball. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Engages and forces him off the ball. Manchester United surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easy. Here's a chance! எடுத்து போட்டாடா. செய். And that really should have been that. De Bruyne has reacted in utter shock here. For him, the keeper has pulled off the impossible. And now a sudden chance to counter. வானத்துக்கு அம்ஸ்டாப்ல. Tries from distance. நீ எங்கடா ரைட் பேக்ல விளையாடி இருக்கடி ஒரே லெஃப்ட் பேக்ல Well, இறக்கிச்சுடா. it's an போடா. ambitious attempt, but it'll keep the defence on its toes at least. RYT சேனல் 07. ஆமா ஆமா ப்ரோ ஃப்ரெண்ட்லி தான் ப்ரோ ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன். Very much into the last knockings. Neymar. Manchester United really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. 2 added minutes has been indicated. 2 minutes to be added on. Oh, there's a probing ball. Neymar. Now it's Camavinga. And the whistle's gone, presumably for offside. Offside. So நல்ல that's கேம் it. ப்ளே. It's all over. Well, that was tense. Boy, GG. that was tense. The two sides separated by the game's only goal. Cristiano Ronaldo claiming the Man of the Match award, and there is very little room for argument. This is a lost children's announcement. So what do you take away from it all, Jim? Manchester United effectively played like two different teams. நல்ல கேம் ப்ளே நல்ல கேம் ப்ளே. Anybody want to come for a match? Or else திருப்பி தலைவா. Okay, this is the last match we are playing. After that we'll close the stream. Then we'll continue after today. நான் ஆல்ரெடி மணி 3 ஆகி போச்சு. ஒன் வி ஒன் ஆடலாம் ப்ரோ. இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு ஆடுவோமா? ஒரே ஒரு மேட்ச் ஆடுவோம்.
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. So things are underway. Now it's Messi. Now it's Mbappe. And he's being shifted off it. Spread out to the left. Now it's Cristiano Ronaldo. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into a stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. I think the opposition defence agree too. He's going to be the source of so many of their headaches. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. And there's the shot! Oh, he's hit the bar! And they've got rid. Pida. This is called Pidai. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Sergio Ramos calmly anticipates. Messi. Oh no, no circumventing this opponent. Modric. Nalla free kick, bro. De Bruyne. Now this could be a chance. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Oh, he's going to be disappointed with that. De Bruyne! Goal! Manchester United! Manchester United take the lead. Right channel, bro. அடுத்த match வரீங்களா? The one place the keeper couldn't reach. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Yo, keeper எவ்வளவு தூரம் முன்னாடி Manchester கொண்டாரா? United have penetrated for the first time. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. தூக்கி போட்டுறோனே. Now it's Messi. Looking for options for movement. And Messi! Well, now it's a race for the ball. ஓகே ப்ரோ இந்த மேட்ச் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கூட தான் விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன். முடிச்சிட்டு வரேன், அடுத்த மேட்ச் விளையாடுவோம். ஓகே. And we have our very first corner. Bruno வச்சு சுத்துவோம். Is there, and he can get that clear. And the referee has signalled for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Manchester United come in leading by just the odd goal. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from.
I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Manchester United leading via the game's only goal, 1-0 at the break. So we're straight back at it at the start of the second half. Manchester United leading courtesy... Can he finish? And there's a goal! And there we have it, the 2-goal cushion. உள்ள தலைவன் டிஃபென்ஸ்ல வச்சு ஆடவும் அவன் கீழே மட்டும் தான் நிற்கிறான், என் மேலே அட்டாக்கே போக மாட்டேங்கிறான். The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. So that's 2 now without reply. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. 106. Sergio Ramos. Bruno Fernandes. ரைட் சேனல் ப்ரோ, நீ எப்படி எத்தனை நாளாக விளையாண்டுக்கு இருக்க? டிவிஷன் என்ன டிவிஷனில் இருக்குன்னு சொல்லு. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? நான் நீ பாட்டு டிவிஷன் 1 பிளேயராக இருந்து நான் பாட்டு இந்த டீமை கொண்டு வந்தேன், நீ எனக்கு 8 கோல் 10 கோல் அடிச்சுட்டு போயிடுவ அப்புறம். But how much more authority can be generated? And it's Bruno Fernandes. For this match was 71,649. Oh, well played, well sorted out. Neymar is someone with real dynamite in his boots. Bruno Fernandes providing an outlet on that flank. Shot, surely! Neymar, Messi. It's off target and by quite a way. டிவிஷன் 1 ஐயோ, அப்போ பங்கமான பிளேயராக தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். நான் டிவிஷன் 3 இப்போ தான் போயிருக்கேன். இன்னும் ரொம்ப நாளாக விளையாண்டு தான் இருக்கேன், பட் ஆனால் வந்துட்டு அதிகமாக கேம் விளாட்றது எப்படி சொல்கிறதுனா ஐவிக்கு சும்மா போயிட்டு வீக்லி ஏஐ மேட்சஸ் மட்டும் விளையாண்டுட்டு வந்துடுவேன். இப்போ தான் விளாட்றேன் டிவிஷன் புஷ். பண்ணுக்காண்டி மட்டும் விளாண்டுட்டு இருந்தேன்னா சரி, இப்போ சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு தான் கொஞ்சம் போயிட்டுருக்கு. Looking to play him in. De Bruyne. Sergio Ramos. Neymar. There were better options before the ball was lost. Easy to save from up here. Messi உன் கால்குள்ள போதுப்பா வந்து இதை பார்த்தாடு. De Bruyne. Now can they get him away? Oh, now he can run. Cristiano Ronaldo! Oh, fantastic from Ronaldo! நல்ல டீம் லீடர் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ? ஓகே ஓகே ஓகே, கொண்டு வந்துடும். என்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே வந்து சும்மா இந்த செலெக்ஷன் கான்ட்ராக்ட்லையும் ஃப்ரீ டு ப்ளே அதில் எடுத்த பிளேயர்ஸ் தான். Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Roberto Carlos. Roberto Carlos made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. Oh, good determined running there, but one back by the defence. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence were just well prepared for what was coming. Some really goes for the shot! And that has kept the keeper on his toes. Manchester United couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Tovan. And that's another good win of the ball. 3 minutes added time. He has slightly undercooked that one. Paris Saint-Germain clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And the keeper takes decisive action. And that's it. Semi-assisted, assisted on passage change. In utopia, imposing themselves in the manner they Roy wanted bro, right from the start. இது கேக்குறீங்களா? மேனுவல் சேஞ்ச் கேக்குறீங்களா? நான் செமி அசிஸ்டட் தான் ப்ரோ. Ruthlessness, relentlessness. மேனுவல் வச்சு ஆடிட்டு இருந்தேன். Cristiano Ronaldo picking up the man of the match.
ரைட் சேனல் ப்ரோ வரீங்களா? ரூம் நம்பர் இஸ் 1421676710. இதான் ரூம். உள்ளே வாருங்கோ. சிக்ஸ் மினிட்ஸ் மேட்ச் போதும், தாங்கும், அவ்வளோக்கு தாங்கும் ஃபோன். எத்தனை 2.5 மணி நேரமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கா? மற்றபடி பார்த்துக்கு இருக்கு. அப்பெல்லாம் இல்லை ப்ரோ. நீ ஆடு ப்ரோ. நீ வந்து எப்படி சொல்கிறது, நீ நல்லா தான் ஆடுற. ஆனால் என்னென்னா நீ பொசிஷன் கேம் வச்சுருக்க. நீ வந்து பொசிஷன் கேமுக்கு அவுட் வைடு விளாட்ற ஃபார்மேஷன் வச்சு விளாண்டுக்கிட்டு இருக்க. பொசிஷன் கேமில் எப்படி தெரியுமா, பந்து எங்கே இருக்கோ அதை சுற்றி தான் மேக்ஸிமம் ஆளுங்க இருப்பானுங்க. நீ வந்து எல்லாரையும் அவுட்டில் வச்சுருக்கிய, எல்லோரும் வெளியவே ஓடிடுறானோ. நீ என்ன பண்ணு, ஃபன் டு ப்ளே நோ க்ரை. இரு ப்ரோ, நான் உனக்கு இப்போ உள்ளே போயிட்டு காமிக்கிறேன். நீ என்ன விதத்தில் கேட்குற எனக்கு புரியலை. நான் கசர் செஞ்சு செமி அசிஸ்டட் தான் வச்சுருக்கேன். முன்னாடி மேனுவல் வச்சு விளாண்டுக்கிட்டு இருந்தேன். ஓகேவா? இப்போ இந்த அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் செமி அசிஸ்டட் கொஞ்சம் நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஆக்ஷனா? என்ன ஆக்ஷனு? ஃபார்மேஷன் ப்ரோ. நீ ஃபார்மேஷன் வச்சுருக்கல 4-2-3-1 அந்த மாதிரி வச்சுருக்கல, அந்த மாதிரிலாம் வச்சு ஆடாத. 4-4-2 அந்த மாதிரி வச்சு ஆடினு வச்சுக்கோ, உனக்கு மிட்ஃபீல்டு அதிகமாக பால் கிடைக்கும். நீ வச்சுருக்க எப்படி சொல்கிறது, இது இப்போ பாரு, இதாக இருக்கா? இதுதான் பொசிஷன் கேம். இது இருக்கா? இந்த இருக்குது பார்த்தியா, பொசிஷன் கேமு, குயிக் கவுண்ட்ரு, லாங் பால் கவுண்ட்ரு, அவுட் வைடு, இந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல. இதில் ஒரு இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கேம் ப்ளே மாறும். ஓகேவா? இப்போ நீ வச்சு விளாட்றது நார்மலாக பொசிஷன் கேமில் தான் செலக்ட் ஆகி கிடக்கும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு இந்த மாதிரி பக்கத்தில் ஆள் இருந்துச்சுன்னா. பிஜி கேமிங் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, சொல்லு ப்ரோ. லாஸ்ட் மேட்ச் ஆஃப் த டே அந்த மாதிரி ஆடணும் ப்ரோ. அப்போ தான் உனக்கு வந்துட்டு டச் ஆடுறதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும். நீ எல்லாரையும் தூக்கி வெளியே வச்சுருக்கியா, என்ன பண்ணுவோம்னா உனக்கு வெளியவே இழுத்துட்டு ஓடிடுவானுவோ. அப்போ உனக்கு டச்சு மிஸ் ஆகும். அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. நீ என்ன பண்ணு, 4-3-3 ஆடு. ஆனால் 4-3-3 ஒய்டில் ஆடாத, பக்கத்தில் வச்சு ஆடு. அப்படி இல்லைனா 4-3-1-2 இல்லைனா 4-2-3-2-1 அந்த மாதிரிலாம் அடிப்பார். அதெல்லாம் உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஹையஸ்ட் டிவிஷன் 2 நினைக்கிறேன். எது சுவாரஸ் இந்த பயவில் ஏதாவது பண்ணியே ஆகணும் ப்ரோ. கிரைஃப் இருக்காப்புல. ஒரு நாளைக்கு மேக்ஸிமம் 2 மேட்ச் தான் ஆடுவேன். அதனால் அதிகமாக ஆட மாட்டேன். அதிகமாக ஆடிருந்தால் மேபி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணி நம்ம டிவிஷன் புஷ் பண்ணியிருக்கலாம். Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm your commentator, Peter Drury, and providing horizontal stream பார்த்திருக்கல, அப்படியே vertical stream க்கு வாங்க bro. Here's Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi everyone. The excitement has really picked up now and I'm eager for the action to start. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. We are just getting started. He has found the way through.
Messi. Neither of these two want to come off second. And Messi! செக் எடுத்து போட்டாப்ல. And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. And we have our very first corner. உள்ள சுத்த போறாப்லையோ. And it's been hooked away. And it's Messi. And he's lost his man here. Oh, shooting chance! ப்ரோ Oh, it's come உனக்கு off the upright. நான் தான் பீட நிறைய பெரிய பீட நினைச்சேன். உனக்கு என்னோட பெரிய பீட இருக்கு ப்ரோ. Suarez has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Oh, that's a key interception. Now it's Shevchenko. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Manchester United still without a single shot on target. Shevchenko will not want to lose out here. Not again. Applies the finish! உள்ள போவானாங்கறானே. Cross to the back post. Oh, that was vital. That's going to go a long way. Luis Suarez. And he's picked it up out wide. And this is Messi. Brilliantly cut out. And he's heaved it away. That's a lovely, neat pass. Pedri. Casemiro is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. He's having a hit! Oh, split second reaction. ப்ரோ முடிய போகுது ப்ரோ. 3 மணி நேரமா போட்டுட்டு இருக்கேன். போன்ல சார்ஜ் வேற இல்ல ப்ரோ. Vankkam. போடு பாப்போம் இந்த மேட்ச் என்ன வேகத்துல முடியுதுங்கறத பார்த்துட்டு. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. ஓ போட்டோ மட்டும் என்ன ப்ரோ ஐடி பேர் எதுவும் மாத்திட்டியா என்ன? Anybody off their seat. It's not a bad game by any means, Peter, but it definitely needs an injection of some invention, creativity. There's so much you can do with all that industry by just adding a little bit of skill. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. And we get things going again. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Pedri scooting forward. Casemiro dominates aerially so often. Guti. Guti! எடுத்து போட்டான்டா. போயிரா. எடுத்து போட்டாருப்பா. Some intricate passing, looking to progress the ball up towards the hour mark, and still no goals. Pedri engages and forces him off the ball. Guti touches it back. They're really getting no time to think on the ball here. And Guti! கேர்ள் வர மாட்டேங்குது. Oh, terrific save from the keeper. அப்பலாம் இல்ல ப்ரோ. நான் சும்மா டம்மி ப்ரோ. நீ வேற.
என்னோட நீ கண்டினியூவாக பார்ப்பில்ல இனிமே எத்தனை மேட்ச் தோக்குறேன்னு. And it's Messi. Aimed beyond the defence. That's a shame because it was such a good decision. Beckham. Fernando Torres. Petit. Nicely weighted ball. He's being a decent chance! கரெக்டாக நின்றுட்டானே. And needless to say, that deserved better. Oh, the pass was sublime. The finish was substandard. What a disappointment. Beckham. Closing in on the last quarter of an hour. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And he's managed to get free. Don't you just love the level of intensity Did he? here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And this is Shevchenko. கரெக்டாக அவளை Looking for options for movement. அவர் டாக்டிக்கலாக விளையாடுறாரு ப்ரோ. Good steal. He just read it. Yamal. This is it then, now or never. Albert Ferrer. This is a promising build-up. Guti. Oh, he's having a go! I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Quick look, thought about cutting inside. ஓகே, மேட்ச் முடிந்தது. ஸ்ட்ரீமும் முடிய போகிறது. And the referee brings it to a close. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் Any reflections on what you've seen, Jim? Manchester United certainly had some good moments, Peter. There were plenty of encouraging spells that more should have been made of. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening.